Meine Herren, darf ich Sie recht herzlich heute zur Pressekonferenz des Global Food Summit im Münchner Presseclub begrüßen. Wie Sie sehen, fehlen noch zwei Redner. Die sind aber, wie gesagt, unterwegs zu uns. Wir haben uns jetzt entschieden anzufangen. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln, dass Sie hier sind. Und vielen Dank für Ihre Geduld. Die Irre noch ein bisschen über den Münchner Marienplatz. Das Thema unserer heutigen Pressekonferenz beschäftigt sich mit der Frage: Klima, Krieg und Covid, zieht da ein perfekter Sturm herauf? Und was kann eigentlich die Bioökonomie dazu beitragen, diese Krise eventuell abzumildern? Ich darf Ihnen unsere Redner dann ganz kurz vorstellen und beginne mit dem besten Dank an Dr. Maximo Torero, Chefökonom der FAO. Vielen Dank, dass er heute bei uns ist. Sie können sich vorstellen, dass gerade in diesen Zeiten natürlich Herr Torero und die FAO sehr stark nachgefragt sind. Insofern finden wir das ganz toll, dass er heute kurz Zeit für den Global Food Summit gefunden hat. Später werde ich auch gerne dann Arif Hussein noch vorstellen, sobald er hier ist. Beide haben es möglich gemacht, heute hier ganz kurz in München zu sein. Links neben mir sitzt Professor Dr. Justus Wessler von der Universität Wageningen. Er wird vor allem ein bisschen das Thema aufgreifen, EU und Green Deal. Was hat die EU zumal als nächster räumlicher Nachbar zur Ukraine, aber auch in ihrer Form Verantwortung für die Welternährung zu tragen, für Möglichkeiten innerhalb des Green Deals und was entstehen da eventuell auch für Gefahren daraus? Ich mache die Vorstellung eben jetzt ganz kurz und übergebe gerne an unseren Head and Founder Stefan Becker-Sonnenschein, der den ersten Impuls halten wird. Und dann würde ich so verfahren: Nach Herrn Becker-Sonnenschein wird Maximo Torero einen kurzen Impuls geben, Professor Wessler einen kurzen Impuls geben, dann eröffnen wir die Fragerunde und bis dahin werden unsere anderen Redner dann auch hier sein. Stefan, bitte. Vielen Dank. Ihre Exzellenz, Herr Jakob, Herr Torero, Herr Hussein, Herr Professor Wessler, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier sind zum Global Food Summit, den wir zum 7. Mal jetzt durchführen. Im Deutschen gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied, wenn man über das Essen redet. Es gibt das Wort Essen und es gibt das Wort Nahrung. Wenn wir in den letzten Jahren über Lebensmittel gesprochen haben, dann haben wir meistens über das mit Essen im Zusammenhang Lebensstil gesprochen. Was wir essen, wie wir essen. Es war ein Lifestyle-Marker, es ist eine Identifikation, eine Statusbestimmung. Sind wir vegan oder vegetarisch? Essen wir Fleisch oder wollen wir das Tierwohl in den Vordergrund stellen? Mandelmilch oder Milch, normale Milch. Das sind alles weitgehend Erste-Welt-Diskussionen, die hier geführt werden. Und wenn man sich dann Foodporn anschaut im Internet, jeder macht ein Foto von seinen Lebensmitteln, was er isst, dann zeigt er: Ich bin, was ich esse. Aber das hat jetzt ein Ende gefunden. Seit dem 24. Februar, jetzt wird es ernst um das Essen. Jetzt geht es nämlich nicht mehr ums Essen, sondern es geht um die Ernährung oder genau genommen um die Ernährungssicherheit. Um fehlenden Weizen, steigende Preise, drohenden Hunger, Hunger als Waffe und um fehlenden Dünger, der mit Energie hergestellt wird. Diese Zusammenhänge sind sehr wichtig. Zum ersten Mal seit über 70 Jahren erleben wir hier in Europa, wie schnell die Selbstverständlichkeit einer Lebensmittelversorgung auf den Prüfstand gestellt werden muss. Wir vom Global Food Summit beschäftigen uns jetzt seit über 6 Jahren mit diesem Thema Innovation bei Lebensmitteln, mit disruptiven Innovationen wie CRISPR-Cas9, mit Fleisch aus Zellkulturen, Milch ohne Kühen, Eiweiß ohne Hühner, Vertical Farming ohne Erdreich und ohne Sonnenlicht, Fischfilets ohne Fisch. Das sind alles innovative Produktionstechnologien, die uns helfen können, in der Zukunft zu einer Versorgungssicherheit beizutragen, gerade auch in urbanen Räumen, da man diese Produktionsstätten natürlich dezentral in den Städten unterbringen kann. Die USA, China, Singapur, Israel, aber auch Brasilien investieren Milliarden von Dollar in die Erforschung und Produktion neuer Lebensmittel und setzen die ersten Beispiele auch erfolgreich um. Allerdings in Deutschland ist es noch ein Nischenthema. Und hier ist die Frage: Wenn wir die Innovation nicht fördern, dann wird sie auch nicht wachsen. Wenn der Ukraine-Krieg uns das nicht endgültig deutlich macht, werden wir es nie verstehen. Hungerkrisen lassen sich hierzulande nicht mit einer Ideologie des Verzichts
bekämpfen, sondern nur mit einem möglichst effizienten Einsatz von Ressourcen, Logistik und Innovation. In großtechnischen Fermentierungsanlagen kann heute eine Vielzahl von Lebensmitteln hergestellt werden. Das Unternehmen Good Meat, das jetzt schon in Singapur Zellfleisch verkauft, hat gerade einen Bioreaktor in Auftrag gegeben in London, 4 Stockwerke hoch, der pro Jahr in der Anfangsstufe 13.000 Tonnen Zellfleisch herstellt. Wenn man in einer Stadt mehrere von diesen Bioreaktoren aufstellt, kann man die ganze Stadt damit versorgen. Im Bereich der Züchtung wird mit CRISPR-Cas9 sehr viel gemacht, schädlings- oder klimaresistente Pflanzen und vertikale Farmen, wie schon gesagt, können gerade auch in klimatisch belasteten Gebieten eingesetzt werden. Europa will mit seiner ökologisch ausgerichteten EU Green Deal Strategy zur Krisenvermeidung beitragen, aber kann es sich Europa angesichts der aktuellen Risiko leisten, den technologischen Fortschritt nicht mit aller Kraft voranzutreiben, denn können wir mit dem Green Deal einen Ertragsverlust von fast 30% in Kauf nehmen, wie eine Studie aus Wageningen sagt, über die wir nachher von Herrn Professor Wesseler hören wollen. Und damit übergebe ich an die Gäste und freue mich auf die Eröffnung unseres Global Food Summit und dieser Pressekonferenz. Dankeschön, Stefan. Und dann würde ich einfach, please, Mr. Torero, it's your turn. Thank you very much. A pleasure to be here, Stefan. Thank you for the kind invitation. So I want to raise some issues which I believe are important to understand. First, already in 2021, we have around 193 million people that were in crisis or worse. This means the IPC phase 3 or above. So the situation was already extremely tight before the war in Ukraine. Now, the war in Ukraine has come to exacerbate the situation a lot more. And the reason is simple. Ukraine and Russian Federation in the year export 30% of the cereals and 63% of oilseed sunflower. That's the whole year. But when the war started, there was still a significant gap of exports of these two countries, in wheat, in maize, and in sunflower. And that's what the market missed, because it never moved out of these two countries. And as a result of that, prices spiked. And the food price index of March was the highest in history. April, there was a slow decline, very small, and in May, there has been also a small decline. But the cereal price index keep going up historically. The reason why the aggregate food price index declined in May is simple, is because of oilseeds. Because the country which was putting an export restriction on palm oil removed that export restriction, so the oilseeds price fall a little bit more, but still the cereal price is going up. Now, what are the consequences and where we believe is important to focus carefully? There are several risks that are present right now. There are risks in the food production side, there are risks at the macroeconomic level, and there are risks in the humanitarian side. At the humanitarian side, we need to help inside Ukraine to them to keep producing. We need to find a solution on how to mobilize the cereals that are available so that they can store. And there are several mechanisms that governments are trying to do that. But we need to keep assuring that they have capacity to continue operating. At the level of the food production, the major concerns we have are on input markets, especially on fertilizers, because Russian Federation is also the first exporter in the world of nitrogen, the second exporter in the world of potassium, and the third exporter in the world of phosphorus. This has restricted globally the supply of fertilizers, and this could impact how much we can have the same level of production in 2023, which is our major concern. The other impact that we are concerned is about food safety, because if food is moved out, we need to be sure that it's safe. And we also need to be sure that animal diseases are not transmitted if they are pushed out of Ukraine. We are also concerned about prices, of course, because if you have a shortage, you will have an effect on prices and you will have less production. So on the macroeconomic side, the major concern, of course, is for the most vulnerable countries. COVID-19 has put many countries at risk because they are already highly indebted. And many countries that were in that situation, like Lebanon, for example, which has a huge macroeconomic crisis, Sri Lanka, that also has a current crisis, and North Africa, which were highly import dependent, more than 50% of their imports of wheat came from this region, will be facing significant challenges. And they don't have the capacity to indebt themselves. So we need to find a solution for that. And we are proposing what we call the fifth food import financing facility to prioritize the most vulnerable countries so that they can minimize that risk this year. That's the problem this year.
And also, we need to be careful that the fertilizer crisis has related and clearly showed to us the link to the energy market, which before we didn't have. If you recall in 2007, 2008, and 2011, the problem was biofuels and food because of the mandates and because of the mechanisms in which biofuels were promoted. But today we know that gas prices are related directly to fertilizers, especially nitrogen. And in European Union, which is an exporter of fertilizers, you have to substitute between energy for houses to energy to produce fertilizers. And that could even restrain the supply of fertilizers in the future, together with the restriction the Russian Federation has put on the fertilizer sector. So again, that relationship is something that we need to explore very carefully, because that is directly affecting the planting season and will directly affect the season 22-23. So today, our concern is a problem of food access. If I look at the gap today on wheat, it's only 3 million metric tons and 8 million metric tons in maize. And this is because some countries reacted to the crisis, like in the case of India, which exported 4.3 million metric tons more of wheat, and in the case of maize, Argentina and the US. So the prices today have absorbed that shock. But next year, if the fertilizers are not distributed, we will be facing a problem also of food availability, in addition to the food access problem. So that's the situation we are facing today, and why it's so urgent to act quickly. Thank you. Thank you very much, Máximo Torero. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass Sie auch Headsets haben. Falls Sie eine deutsche Übersetzung haben wollen, können Sie sie gerne aufziehen, bevor ich an Professor Dr. Wessler übergebe. Bitte schön. Yes, thank you very much. I will also continue in English. And I'd like to thank Máximo Torero for an excellent overview about the current situation. I think what the data tell us is that it's not so much the quantity of food that really matters, it's more food availability. So to have food at the right point in time at the right place. And what the crisis shows us, as well as the COVID-19 pandemic, is that the supply chains are very important for delivering food at the right point in time to the right places. This is important for also understanding how we can respond to the current crisis and future crises that may come. The war in the Ukraine, of course, is important and has substantial effects. But we will also observe that in the near future, due to climate change and other external shocks, food supply, food demand will be an issue. From that perspective, we have to deliver and develop systems that increase what we call the resilience of our food supply systems. Now let me say a few words about the policies that the European Union has in mind. They have implemented the Green Deal with the objective to be carbon neutral by the year 2050. And to achieve this objective, they have implemented a number of policies. This includes a biodiversity strategy, this includes a farm-to-fork strategy, and more. Now, a lot of debate has centered around the farm-to-fork strategy. To what extent is this strategy a strategy that can contribute, on one hand, to achieve zero emission, and on the other hand, also to make our food supply chains more resilient? There are a number of concerns. Colleagues at my university, at Wageningen University, have looked into some very specific crops. They looked into maize, they looked into oilseed rape, wheat, vegetables, and assessed what are the implications of the policies under the farm-to-fork strategy as if they would be implemented as mentioned by the European Commission. For example, reducing pesticide use by 50%, nutrient emission by 50%, reaching 25% of organic agriculture. Now what we call partial assessment show is that this, and that is almost trivial, results in a decline in production. As less fertilizer is expected to be used, less pesticides to be used. And this then further has negative implications on food prices. So production in the European Union goes down,
imports from other markets will increase. The overall effect is an increase in food prices. Now, other studies that have looked at this in more general terms, not only considering specific crops but considering whole agriculture production, also show in the same direction. The farm-to-fork strategy will result in a decline in food production within the European Union, result in higher food prices, result in more food import from countries outside of the European Union. The interesting thing is, if we take this together, farm income may increase. So farmers may benefit. Production goes down, but prices go up, and the price increase overcompensates the production decrease. So they will be on the beneficiary side. But consumers have to pay the price. Food prices go up. So we have a transfer from the agriculture, we have a transfer from consumers to the agriculture sector. The question then is that if we implement these strategies, are the additional benefits, like with respect to biodiversity, which is difficult to measure, with respect to greenhouse gas emissions, would justify from an economic perspective this increase in food prices and increase in farm household income? This is more difficult to assess, but the studies that have been done so far do indicate this seems not to be the case. There was one study that looked in very detail into the greenhouse gas emission effects. What we observe is a decrease in greenhouse gas emissions in European agriculture, but an increase in greenhouse gas emissions outside the European Union. And if we take land use and land use change and forest effects into account, then it seems that the net balance does not look so good. So with the farm-to-fork strategy, that overall we will observe an increase in greenhouse gas emissions and not a decrease. Now, having said that, this assumes that the technical rate of change that we have observed in the past continues into the future. Now, there is an opportunity, of course, to do more than we have done in the past. And that is where the Global Food Summit will play a very important role, to highlight what are possibilities to improve the efficiency of resource use that goes beyond what we are currently observing. So, for example, using technologies that are producing meat in a more sustainable way, for example, from stem cells. That is one of the possibilities, and Stefan Becker-Sonnenschein has mentioned already this issue. There is a possibility of producing meat alternatives from plants, from using plant-based proteins for meat alternatives. There's a possibility to generate proteins from insects as an alternative for feed. There's a possibility of what we call indoor farming, vertical farming, increasing the efficiency of horticulture production. And there's also the possibility of improvements in aquaculture, so by using what we call closed systems. These are just 5 examples, but there are other examples using microalgae, using mushrooms and many other things. And this is very important for improving our situation as it is now. Now, for getting those technologies onto the market, it's also very important to create an enabling environment. And with an enabling environment, I refer to the incentives for investing in these technologies. And there we observe that in the European Union, but also in other parts of the world, it's not only the European Union, that new food products have to pass a safety assessment. And that rightly so has to be the case, and also other technologies. But one can ask to what extent the current assessment systems that we have in place here in Europe and in other parts of the world are justified or are fit for purpose.
Now, studies show when we compare what is, how long it, for example, takes in the European Union to get a food product onto the market, the same food product, and compare this, for example, how long does it take in the United States, in Canada, in China, that on average, it's not for all, but that on average in the European Union, it takes about almost twice as long to get this on the market. This is for novel food. For biological control products that are very important in organic agriculture, but also for substitutes to chemical-based pesticides, we observe a similar situation. And that is where we argue as economists that the European Union, but also other countries, should pay more attention to their regulatory environment and look for solutions that make it more interesting for the private sector to invest by shortening, for example, the approval process without compromising on safety. But there are a number of possibilities just to reduce the time length. And that will be needed for generating the important incentives for the private sector to translate what has been developed at the research level, for example, at Wageningen University, into marketable products. And this will be one of the very important challenges if we have in mind the Green Deal and want to achieve the objectives. With this, I like to finish my short note and happy to take questions and comments. Thank you very much. Vielen Dank, Justus Wesseler. Ich darf ganz kurz einen Zwischenstand geben. Wie wir erfahren haben, in dem Bestreben, sich auf dem Marienplatz nicht auszukennen, schnell herzukommen, wurde nochmal ein Taxi bestiegen. Das wie alle Münchner wissen, wenn man dann versucht, nochmal am Marienplatz zu fahren, wird es nicht schneller. Beide sind auf dem Weg hierher. Es kann sich nur um Minuten handeln. Insofern würde ich einfach vorschlagen, dass wir mit Questions and Answers weitermachen. Wenn Sie schon Fragen hätten, dann würden wir gerne an beide bereits Fragen stellen und zulassen. Ich sehe schon jemand, der... Gerne, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Professor Wesseler. Mir ist nicht ganz klar geworden in Ihren Ausführungen, wie beurteilen Sie den neuen Ansatz der Europäischen Union, also mit dem Green Deal? Weil das ist ja eine Geschichte, eine Strategie, die seit 2 bis 3 Jahren überhaupt erst diskutiert wird. Ich meine, es sind ja, denke ich, der Green Deal hat ja zumindest teilweise sehr gute Ansätze. Und das Ganze muss man ja letztlich auch sehen vor dem Hintergrund der bisherigen EU-Agrarpolitik, die ja nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit Jahrzehnten immer wieder kritisiert wird. Ja? Leider, Sie sagen, Umsetzung von Prozessen dauert es halt auf europäischer Ebene, um was voranzubringen, üblicherweise und erfahrungsgemäß sehr, sehr lange. Berechtigte Frage, absolut. Der Green Deal ist sozusagen ein Übereinkommen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. Man hat sich darauf geeinigt, diese politischen Ziele halt anzustreben. Und also es ist nicht meine Position, das zu kritisieren. Das wurde über den demokratischen Willensbildungsprozess sozusagen eingeführt in die europäische Agrarpolitik. Nur was die Studien halt zeigen, wenn man diese Ziele erreichen möchte, dann ist es nicht möglich, so scheint es jedenfalls im Moment zu sein, mit dem, so wie wir im Moment wirtschaften, diese Ziele zu erreichen. Denken Sie an den Pflanzenschutzmitteleinsatz. Wenn man den reduzieren möchte, braucht man eigentlich Alternativen, wenn es nicht dazu führen soll, dass die Produktion substanziell zurückgeht. Aber diese Alternativen, die müssen natürlich im Zusammenhang stehen mit den Auflagen zur Einführung von Pflanzenschutzmitteln. Und biologische Pflanzenschutzmittelverfahren werden auf Forschungsebene entwickelt. Das Problem ist, dass so wie im Moment die Regulierung halt aussieht, viele dieser Verfahren, die jedenfalls auf Feldniveau, also wenn man jetzt Feldversuche durchführt, erfolgversprechend aussehen, halt aufgrund der hohen Kosten für die Zulassung sozusagen nicht den Markt erreichen. Und da kann man sich halt überlegen, gibt es da nicht Möglichkeiten, dass man das halt verbessert. Ähnliches besteht auch im Bereich halt Düngemitteleinsatz.
Es geht um Pflanzen, die zum Beispiel in der Lage sind, halt den Dünger halt effizienter zu nutzen, indem sie zum Beispiel in der Lage sind, Stickstoff aus der Atmosphäre besser einzufangen, sage ich jetzt mal. Dafür braucht man neue Pflanzenzüchtungsmethoden. Herr Becker-Sonnenschein hat auf CRISPR-Cas hingewiesen. Aber im Moment sieht es halt so aus, dass diese neuen Pflanzenzüchtungsmethoden halt unter die Direktive für die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen fallen. Und dadurch wird der Aufwand, um die Pflanzen für den Markt zugelassen zu bekommen, so hoch. Wir besprechen bei einzelnen Eigenschaften, sogenannten Events oder Traits, Kosten zwischen 14 und 20 Millionen Euro für die Zulassung. Überlegen Sie sich das als kleines Pflanzenzüchtungsunternehmen. Häufig sind diese nicht in der Lage, diese zusätzlichen Kosten zu stemmen. Und da kann man sich wieder fragen, muss das denn so teuer sein? Gibt es nicht halt Möglichkeiten, die Kosten in dem Bereich zu senken? Und wie die Studien halt zeigen, das braucht man, wenn man wirklich die Green Deal Ziele ernst nehmen will. Dann müssen wir in der Lage sein, halt mehr zu machen, als wir im Moment machen. Und das ist eigentlich, worauf ich hinweisen möchte. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja. Zu dieser Thematik gibt es natürlich sehr viele Fragen, nicht erst seitdem also die Problematik der Nahrungsmittelsicherheit weltweit ein Problem geworden ist seit dem 24. Februar. Ja. Auch vorher haben wir schon seit langem immer wieder von der drohenden Hungersnot oder der Hungersnöten in Afrika gesprochen, weil ich glaube, Afrika oder auch der Vordere Orient sind vor allem die Länder, die aktuell vor dem Hintergrund drohende Nahrungsmittelknappheit bei relativ hohen Preisen ein Problem darstellen. Für mich stellt sich die Frage, in Afrika, zumindest Subsahara-Afrika, dort könnten doch auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Bevölkerung, die Bevölkerung soll sich ja in Afrika bis 2050 möglicherweise verdoppeln. Man könnte dort, wenn man modernere Methoden einführen würde, sicher die mehr oder weniger autark die Bevölkerung dort ernähren. Das heißt, die Bevölkerung könnte sich selber ernähren. Und das ist doch eine Sache, die seit vielen Jahren bekannt ist. Aber man hat den Eindruck, zumindest wenn man gelegentlich die Zeitung liest, dass sich in dem Bereich bislang nicht allzu viel getan hat. Unter anderem könnte man natürlich sagen, weil die EU ihre Exporte in Afrika absetzen will, aber das ist wieder ein anderer Problemkreis. Die Frage, was tut sich in Afrika vor Ort, damit die örtliche, die regionale Landwirtschaft leistungsfähiger wird, um ihre eigene zunehmende Bevölkerung so weit wie möglich autark zu ernähren? No. Thank you so much for the question. So look, right now of the 53 countries in food crisis that were reported 2 days ago in the new hotspot report jointly done by FAO and WFP, most of them are in Africa. Most of them are countries in sub-Saharan Africa which are facing significant challenges. The Ukraine war has also affected Northern Africa mostly because they were import dependent on wheat and maize. Sub-Saharan Africa doesn't consume too much wheat. The level of consumption per capita of wheat is very low. Their staple is cassava, rice, and oilseeds. But the food prices have increased overall, and that's why the food import bill is so important to assess in Sub-Saharan Africa. Now, your question is what is happening and why these countries are not responding. So if we take a photograph today of the 9 food groups that you need to have to be able to achieve healthy diets, Sub-Saharan Africa has the lowest level of countries that have access to those 9 food groups. That's why today trade is so important, because that's the only way today they can get access to the 9 food groups that they need to have access to healthy diets. There are some countries which have improved more than others. For example, Ghana has had a significant improvement.
Ethiopia has also had a significant improvement with the Ethiopia Transformation Agency, and South Africa, of course, but there is also other countries which are in the process of transformation. But the gap is still enormous. For example, in the fertilizer intensity use, Africa only uses 3 to 4% of the fertilizers in the world. Very low intensity of use of fertilizers. They have a lot of work to do because their soils have very low capacity or low quality in terms of the macronutrients that are needed. So there needs to be a transformation, but that will take time. They need to improve food safety standards so that they can accelerate the intra-regional trade. You know, the African region has agreed to an intra-regional trade, but is not yet implemented because of non-tariff barriers and tariff barriers, but mostly because of non-tariff barriers, and that's linked to food safety issues. So significant work is needed in those countries, and they need to identify which are the commodities they will prioritize and how they can deploy the infrastructure that is needed. Just to give you an example of the challenge, I don't know if you have heard, but the Dingote plant of fertilizers that was opened in Nigeria was producing a significant amount of fertilizers, basically all the fertilizers that Africa needs. Most of the exports of that company doesn't go to Africa. It goes to other continents in the world, especially to Latin America. And the reason is simple. There are significant barriers to the mobility of fertilizers within Africa region that doesn't make it profitable for the company to export inside Africa. So significant structural challenges are still there that needs to be resolved, and that will take time. But we need to start to accelerate and to work with the African Union to try to promote that so that we can achieve this goal. Vielen Dank. Gibt es dazu noch eine Frage? Ansonsten würde ich gerne seine Exzellenz, Herrn Jakobibe, die Möglichkeit geben, den Impuls zu machen jetzt, um dann vielleicht weitere Fragen zu generieren. Wenn Sie einverstanden sind, Sie Jakobibe, please. Vielen Dank. Leider, die Zug war mehr als fast 50 Minuten spät, und I apologize for that. But I'm glad I'm here. I'd like to salute all of you, to greet everybody, and to say that I'm very glad to be once more in Bavaria, although the weather is not very helpful today, but it's always very nice to be in München. No, I am late, so I'm not going to speak as much as I originally thought I should. I'm just going to say a few words about the event, which I think is a wonderful thing. I think it's very important to focus on this, on bioeconomy and things that are really getting agility and innovations, digital and otherwise, in agriculture throughout the world. We have enormous challenges in front of us. We have the sustainability challenge, and we have the growth of the population challenge, which will require much more food in some time than today. And I think that I am very glad to say that Brazil is very much up to the challenge. We are a very large country, as you know. Our territory is more than twice the size of the European Union. So a very critical problem in Europe and in East Asia and in large parts of Asia, which is the unavailability of land, is not really a problem in Brazil at all. We have a very low demographic density, just as an example, which I like to use because it simplifies the challenges that Europe has. If we had the demographic density of the Netherlands, we would have 6.5 billion people in Brazil. If we had the German demographic density, we would have more than 2 billion people in Brazil. And if you used the energy per capita that they do, then the world would probably consume 3 times as much energy as we are consuming today. But Brazil is fortunate, and we have space for everything. We have space for forests, we have space for agriculture, we have space for pastures, we have space for pulp and paper production, and we have space for biofuels. And for instance, in Germany and in Europe in general, biofuels is considered a challenge to food production. Well, Brazil has the biggest original, today the United States is a bigger producer than Brazil by some, but Brazil is still a very significant producer of ethanol and biodiesel, and we use only 0.9% of our land
for that production. For the whole of agriculture, including this 0.9%, we use less than 8%. And still we have increased by 500%, that is sixfold our food production over the last 50 years. The forest in Brazil takes up about 65 or a little more % of the land. Pastures about 21%. And this is where the future of growth, if additional space is required, and it probably will, is going to take place, because the pastures in Brazil are very underutilized, and they have the possibility of very significant expansion in terms both of productivity for meat production, but especially for agricultural challenges and even for reforestation if need be. And so we have, of course, a very good natural condition. Because of that, and not because of some mastermind plan in the past already focused on sustainability, Brazil is one of the most sustainable large countries in the world. Our energy matrix is close to 50% renewable. And I'm not talking about electric energy, which is close to 85% renewable. I'm talking about the whole package, including industry, transport, construction. In fact, in 2015, our goal in the COP in Paris was to reach 47% renewable energy metrics by 2030. We are already at 48.5 and going quickly on the sustainability direction. The growth of agriculture in Brazil has been very expressive, very important, and it has brought an enormous amount of resource to the hinterland of Brazil. It has brought also new social conditions that are favorable not just for the area, which is the most dynamic area in Brazil today. In fact, for the past 20 years, agriculture has been really the only sector that has sustainably grown in Brazil, much more than other services a little, but industry has been lagging behind, and agriculture has been keeping the pace. And this, of course, presents us with many alternatives, and the social benefits are not restricted to the countryside. In fact, the food, we have in Brazil what we call the food basket, which is a measure which is very important in a country that is poor and that sometimes hunger is still an issue. The food basket, because of the agricultural revolution in Brazil, is half the price it was 40 years ago. People can eat chicken almost every day, whereas 50 years ago it used to be something for Easter or for Christmas. And so this major revolution has an impact in every single dimension in Brazil, and not just in Brazil, but throughout the world. Today, Brazilian agriculture is feeding, besides Brazil, around 800 million people. And we have the capacity of growing even larger. And the challenges of sustainability, we have to go through a very long conversation, but I will open to questions. I don't want not go into details. But the fact is that there is a virtual country here in Europe called Brazil, and there's a real country called Brazil down there. The difference between both is very, very dramatic. And I think, you should visit in order to be able to understand it better. But we are, of course, inviting people all over to make this true. One of the interesting things of Brazilian agriculture at this point is the fact that because of its dynamism, it has attracted the young people. And the young people tend to be much less conservative. And there's a big shock between the old traditional farmer and the new young farmer, which is entrepreneurial and which is growing by a very large extent in Brazil because it's where the dynamism of the economy is. And not just that, but because there's also a mindset which has long been established, especially in rich, middle-income cities in Europe and the United States, about the elements of sustainability, the elements of the future. And Brazil has been a big part of this train of thought as well. So people are not just looking for agility and dynamism in an economic activity, but also in something that is broader, that brings more value. And I think
the whole thing in digital agriculture and the entrepreneurship, although this is not known, but Brazil is also a very entrepreneurial country. In fact, I have a number here that was surprising. Not really, because I knew it before, but it will be surprising to you. In the measurement of entrepreneurship in countries, Brazil is presently in 5th place. And these new entrepreneurs are going to the countryside, engaging in digital agriculture and a whole number of other activities which are very important. Alongside this, in relation to bioeconomy, Brazil has had, as I said, the program for ethanol for a long time, although it is essentially a very, very ecological friendly and environmentally sound program. It was not really created for that purpose. It was created because of the oil crisis of the 70s. Brazil was always a big oil importer, and we had to develop an alternative because of the lack of funds to continue to purchase oil. And the alternative was the big ethanol program, which was created in the beginning of the 70s to very, very, very satisfactory results. And today, any automobile in Brazil, even if it fills its tank only with gasoline, is getting around 27% ethanol in the tank, because this is the mandatory. The mandatory minimum is a little lower, but we're probably using more. And of course, biodiesel, the same thing. Simultaneously with the process of saving money for oil, this has saved hundreds of millions of tons of emission of CO2 into the atmosphere. So a lot of things which are not very well known are very much a reality in Brazil. And we will be very satisfied to show you a number of things during this event. There are many good speakers from Brazil, especially the ones from firms that are coming here to show what they're doing, their inventive processes. And I think all of this can be, let's say, on display from tomorrow. I have many more things to say, but I think I'm going to stop here because you may have some questions. Otherwise, I'll continue to speak. So please, your questions, Ihre Fragen bitte. Ich habe heute da schon vorne jemanden gesehen, der vermutlich eine Frage hat. Habe ich das richtig gesehen? Bitte. Eine Frage, ich möchte mich jetzt beziehen auf die Einladung zu dieser heutigen Pressekonferenz. Da heißt es, bekommen wir den in Anführungszeichen perfekten Sturm? Fragezeichen. Und dann heißt es, kann Bioökonomie die Welternährung sichern? Mich würde erstmal interessieren, grundsätzlich, was verstehen die Experten hier unter Bioökonomie im Hinblick auf die Welternährung? Ist das ein neuer Begriff, der jetzt produziert worden ist, und was soll sich denn da wirklich ändern gegenüber den bisherigen Bewirtschaftungsweisen im Landwirtschaftssektor? Ich denke, die Frage geht mal an Professor Wessler. Ja, ich beantworte die Frage sehr gerne. Grundsätzlich unter der Bioökonomie wird verstanden die Umwandlung von biologischen Ressourcen, das sehr breit sein kann. Das ist nicht nur Nahrungsmittel, sondern das schließt halt auch Forst und Fischerei zum Beispiel mit ein oder Nebenprodukte. Ich mag nicht den Ausdruck Abfall. Nebenprodukte mit ein, die umgewandelt werden in Produkte, die weiter genutzt werden können für Ernährung, für Futtermittel, für Fiber, also zum Beispiel Umwandlung in Kleidung, und viele andere biobasierte Produkte. Denken wir zum Beispiel an biobasierte Plastikstoffe zum Beispiel. Und das Neue an der Bioökonomie ist, dass wir über den Fortschritt, den wir im biologisch-technischen Bereich beobachten, in der Lage sind, diese Umwandlung effizienter zu gestalten. Das heißt, ressourcenschonender zu gestalten. Beantwortet Ihre Frage? Well, I think you touch everything that is correct. Just add a few points in relation to what is happening in Brazil. You know, bioeconomy actually has been here
since we are here. That's many, many years ago. Of course, today, bioeconomy is really related to what science and technology can develop in order to enhance the capacity of extracting benefit from natural resources. And Brazil, the major revolution that I just told you about in Brazil is exclusively or almost directly related to research and science and technological development. We've been using only about 40% more land to produce more or less 6 times what we were producing 50 years ago. And this is due to technology. But I'll just give a practical example. A new plant in Brazil for ethanol or sugar production. First of all, we have developed the new types of plantations throughout the country which do not require tilling any longer. And this is something very, very, very active throughout all of Brazil. This was established from the 70s onward, and today is the prevailing type of form of planting in Brazil. But in a sugar plant, you will have the energy for the plant. Where does it come from? Well, actually it comes from the bagasse that is partially going to burn. And it's so effective that we only need 25% of that. 75% of the energy that is resulted from the bagasse goes into the grid and becomes sustainable energy to sell in the region. And sometimes it's very important because it's in central isolated regions. Brazil is very large, power lines are not so simple. All of that makes it simple. On the other hand, there's still a leftover amount of things that go back into the agriculture, and then they become, as you said, we are, residual biomass as raw material for several different types of bioproducts. For plastics, there's a whole new chemistry of plastics derived from ethanol, not from oil, which Brazil has developed. There's biokerosene, which is also on the way, very much on the way in Japan, which has signed an agreement with Brazil now for that. So many new possibilities that are taking over, and we, of course, are attempting to enhance them all. Which is important, and especially for developing countries that have problems of infrastructure. Optimizing the use of biomass and all the residuals, as it was mentioned by the ambassador, is extremely important because then you reduce the volume of transportation and you increase the value added. And that creates a huge opportunity. For example, if you go to a country like Peru and you have potato production in the Andes, where normally you have surpluses, if you develop processing of those potatoes in the Andes, where you can obtain even vodka from potato, processing the residuals from the production, using it to produce value-added products, you will reduce enormously the transportation volume, and you will increase enormously the value added on the produce and the prices farmers will take. So I am sorry, but I will have to leave right now. But thank you so much. Gerne. Ein Punkt, der zu diesem Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft gehört, ist zum Beispiel auch die sogenannte Nährstoffwende. Das heißt, hier gibt es ja Auflagen in Deutschland zum Beispiel, dass in den Kläranlagen ab 2029 Phosphor zurückgewonnen werden muss, um diese Nährstoffe wieder in den Kreislauf zu bringen. Das ist im Grunde ein bioökonomischer Ansatz, und da ist dann eben die Frage, was ist der effizienteste Weg, wie man mit diesen Abfällen umgeht. Sollte man sie separat in konzentrierter Form sammeln oder sollen sie verwässert werden in der Abwasseranlage und dann mit viel Mühe, mit Pyrolyse und Trocknung und Klärschlammaufbereitung wieder herausgeholt werden. Und das sind so Diskussionen, die jetzt anstehen, um eben bis 2029 auch so einen bioökonomischen Kreislauf aufzubauen. Und der verdeutlicht eigentlich am drastischsten, wie wir mit dem, was wir Wertstoffe oder Seitenströme nennen, wie wir umgehen sollen, statt einfach nur über lineare Abfallprozesse zu sprechen. Weitere Fragen dazu? Ich sehe schon, ja. Ja, ich hätte eine ganze Reihe von Fragen noch, ich will ja nicht allein. Aber vielleicht bei den Rednern, die hier angekündigt sind, man spricht einmal von der FAO, Monsieur Torero, und auf der anderen Seite das UN World Food Program. Beides, die FAO ist ja auch eine UN-Organisation. Wie ist denn das Zusammenwirken zwischen diesen beiden UN-Organisationen, die ja
wohl weltweit unterwegs sind und sich weltweit um die Probleme der Nahrungsmittelsicherheit kümmern. Wenn das nochmal hier erläutert werden könnte, weil, also mir zumindest ist es nicht im Detail bekannt. Für Herrn Torero auf der einen Seite aufsparen, weil er ist nur zu einem kurzen Telefonat rausgerufen worden, zu einem wichtigen. Er kommt gleich wieder, kann sie dann auch selbst beantworten, aber falls jemand hier ganz kurz eine Antwort geben möchte aus anderer Perspektive, Justus, gerne. Also zwischen FAO und World Food Program gibt es eine sehr intensive Verbindung und Zusammenarbeit. Die Aufgaben sind natürlich auch geteilt, während das World Food Program ist sozusagen für Nahrungsmittelhilfe zuständig, besonders in Katastrophenfällen oder in den Fällen, wo es in speziellen Ländern halt zu Problemen mit der Nahrungsmittelversorgung kommt aufgrund von Kriegen oder anderen Ursachen. Und das ist die Aufgabe des World Food Program. Teilweise sind sie dann in Entwicklungsprojekte mit eingebunden, Work for Food, wo dann das World Food Program Nahrungsmittel im Zusammenhang von Entwicklungsprojekten mit zur Verfügung stellen. FAO ist ja eine Organisation, die sich hauptsächlich um Politik in dem Bereich kümmert und versucht halt, die Länder zu ermöglichen, über politische Maßnahmen halt die Nahrungsmittelversorgung zu verbessern. FAO geht ja nicht direkt in ein Land rein und produziert sozusagen, sondern versucht halt über politische Beratung die Situation zu verbessern. Und daher ergänzen sich diese beiden. Schön. Ich bin sehr beeindruckt von all den Fortschritten, die Sie machen, bin aber eigentlich deshalb hier, weil mich der Zusammenhang zwischen dieser Ernährungskrise oder den steigenden Nahrungsmittelpreisen und der steigenden Armut beschäftigt. Das heißt, wir sitzen hier vor einer Situation, also sehenden Auges schaue ich zu, wie Menschen arm werden, vielleicht verhungern, das ist ganz schlimm. Und jetzt bin ich überrascht, dass Sie da keine Ahnung mehr empfinden an Insekten oder irgendwas. Aber ich würde es gern praktischer sehen, weil ich brauche die Hilfe jetzt. Ich habe heute Hunger. Und da helfen mir irgendwelche Insekten, die sowieso so lange brauchen, bis sie da sind, die helfen mir nichts. Und da ist ein Punkt in Ihrer Forschung, den ich sehr wichtig finde. Wie kann ich das Problem lösen? Da ist dieser Punkt geschildert, dass Sie so viel Ernteverluste haben. Das ist das eine, das heißt, was wird denn da getan? Das wäre doch schon eine Lösung. Und das zweite ist das mit der Lebensmittelverschwendung, die kommt auch nicht dran. Was gibt es denn hier für Programme, dass wir, wobei von der Verschwendung will ich gar nicht reden, es geht einfach sehr viel kaputt. Was kann denn hier gemacht werden? Wird hier auch Forschung investiert? Das ist nur die, wenn ich da kurz zu sagen, Stefan Becker-Sonnenschein hatte das ja eben auch schon angeführt, dass wir sprechen ja über diese Nebenstoffströme. Also wir versuchen, und damit meinen wir zum Beispiel auch Reduzierung von Verlusten entlang der Nahrungsmittelkette. Also dass halt zum Beispiel jetzt Food Waste, Nahrungsmittelabfälle sozusagen reduziert werden. Und was man da versucht, halt auf der einen Seite halt die Nahrungsmittel halt so zu produzieren, dass halt weniger Food Waste oder Nahrungsmittelabfall halt anfällt. Und das Zweite, dass man halt versucht, das, was halt anfällt, wieder zurück in den Wertkreislauf zurückzuführen. Das kann dann zum Beispiel halt über diese Kläranlagen funktionieren, aber das kann halt zum Beispiel über Biogasanlagen und andere Methoden erfolgen, indem man halt diese versucht halt weiter zu verwenden. Nun ist es im Bereich der Reduzierung der Nahrungsmittelverschwendung natürlich auch extrem wichtig, dass man dafür sorgt, dass zum Beispiel Konsumenten darüber aufgeklärt werden, wie sie sich denn in Anführungsstrichen besser ernähren können, indem man seine Ernährung umstellt und versucht halt sozusagen seine Kalorienaufnahme eventuell anzupassen, zu reduzieren in den Fällen, wo man zu viel Kalorien halt aufnimmt und in den Fällen, wo man halt zu wenig Kalorien zur Verfügung hat. Und das ist ja besonders der Fall bei Haushalten, die von Armut betroffen sind, dass man da einmal auf der Ernährungsseite versucht, Empfehlungen zu geben, wie dies gelöst werden kann. Andererseits spielen in dem Zusammenhang natürlich auch Nahrungsmittelpreise eine sehr bedeutende Rolle.
Und jetzt durch die Krise in der Ukraine, den Krieg in der Ukraine und die dadurch entstehenden Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln betrifft natürlich insbesondere arme oder einkommensschwache Haushalte. Aber da muss der Staat jetzt kurzfristig eigentlich eingreifen, um diesen Haushalten sozusagen finanzielle Unterstützung zu liefern. Das ist ein weltweites Problem. Damit ist den Leuten geholfen, wenn sie jetzt in Deutschland 300 € kriegen. Das ist ein weltweites Problem. Ja, genau. Und zwar zum Beispiel gibt es in vielen Ländern gar keine Silos. Es existieren keine Silos. Die Ungeziefer fressen die Getreide. I just to put my spoon into the pot. Die wirklich fruchtbar sind, da werden die irgendwie betoniert und werden nicht mehr für die landwirtschaftlichen Zwecke verwendet. Was macht man dagegen zum Beispiel? I think that, first of all, it's important to take note of the fact that hunger is not totally or exclusively derived from lack of food, enough food in the world. It's a problem of logistics, it's a problem of localization, and it's a problem of politics. One of the programs that you have to have local input, you have to have the ability to distribute adequately. The waste problem is obviously a serious concern. There are several different programs, both at the multilateral level and at the national level, dealing with the waste situation for several layers of outcomes, including production of other things. But the main problem, I think, is a political problem and an economic problem, not really a problem of food production. And it requires more attention on the part of the world in general, it requires national programs that can be sustainable and can count on the support of many others. But I concur with your affliction because it's something that is happening now and we do have the means, but it's not being solved. So it requires especially political consultation more than anything else at the global level. Perhaps Germany will put this into the table of the G7 here. Hopefully. Das ist, was ich eben damit gemeint habe, wo ich darauf hingewiesen habe, dass die Regierungen sich darüber Gedanken machen müssen, wie man die Systeme jetzt besser verbessern kann. Dass halt sozusagen Änderungen erleichtert werden. Wir müssen was ändern. Ohne Änderung kommen wir nicht aus. Und wir müssen so politische Systeme entwickeln, die es erleichtern, dass diese Änderungen stattfinden. That is really a political problem. It's not a technological problem. No. Zum Beispiel in vielen Ländern haben sie die Fachhochschulen zugemacht. Ja, wenn sie nichts lernen, dann geht es natürlich auch nicht. Das ist ein politisches Problem. Das können wir jetzt hier so am Tisch nicht lösen. Er kommt ja gleich wieder. Und die FAO kümmert sich ja auch darum. Aber es ist natürlich auch immer noch die individuellen Länder, die in der Verantwortung stehen und die sich überlegen müssen, was sie machen wollen. Und da sind die Länder gefordert. Also Sie können nachher, Herr Torero kommt wieder, Sie können ihm alle Fragen nochmal stellen, auch nach der Pressekonferenz. Er ist hier, ich sehe ihn von hier um die Ecke telefonieren. Insofern, bitte, wir haben hier noch eine Frage. Noch mal eine Frage zur Lebensmittelsicherheit. Wenn man das Ganze jetzt mal versucht, also national zu sehen, vielleicht kann jemand dazu sagen, wie stellt sich die Situation in Indien dar? Indien hat mittlerweile 1,4 Milliarden Einwohner. Und wie stellt sich die Lebensmittelsicherheit in Indien dar? Man hört also über Nahrungsmittelprobleme von Indien bei uns kaum was. Die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, möglicherweise oder hoffentlich, je nach Sichtweise, hat Indien dieses Problem für ihre große Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise im Griff und letztlich gelöst, sodass kaum Hungersnöte auftreten dort. Und das ist ja zunächst mal, denke ich, das Hauptproblem, wenn man diese Problematik
global beurteilen will, dann müssen wir sagen, Indien könnte unter Umständen ein Vorbild sein für andere Länder der dritten Welt. Dem würde ich, glaube ich, nicht zustimmen. Und ich glaube, wenn Sie viele Inder fragen, hätte ich Zweifel, ob die dem auch zustimmen würden. Das eine, da haben Sie ja jetzt darauf hingewiesen, ist, dass man wenig aus Indien hört. Im Moment hat Indien große Herausforderungen dadurch, dass die Temperaturen dort extrem hoch sind und sind von einer extremen Dürre geplagt. Wir hören da im Moment nicht so viel darüber, weil halt in Europa halt andere Themen sozusagen dieses Problem sozusagen überlagern und deswegen findet es nicht so eine große Berücksichtigung in der Presse. Das ist jetzt meine Einschätzung, warum das der Fall ist. Indien hat erhebliche Nahrungsmittelprobleme und es gibt erhebliche Fehlernährung, Mangelernährung in Indien. Das sollte man nicht unterschlagen, wenn wir uns halt Vitamin A Mangel anschauen. Da ist Indien eines der Länder, das da am meisten von betroffen ist und es betrifft vor allem Kinder unter 6 Jahren. Das Problem in Indien ist auch, dass so wie die Nahrungsmittelpolitik gestaltet ist, man das sehr kritisch betrachten kann, weil es sehr starke staatliche Eingriffe in den Markt gibt. Die Regulierung der Versorgung mit Weizen und auch mit Reis ist vom Staat sehr stark gesteuert. Und wir beobachten jedes Jahr Berichte darüber, wie Nahrungsmittel in den Getreidelagern in Indien verrotten. Weil das Management, so wie es im Moment ausgestaltet wird, nicht in der Lage ist, diese Verluste zu verringern. Es ist Yeah, no, I think that, India has a per capita consumption of calories and protein that is below global averages. And it does have a problem. But you are also right when you say that a lot has been done in India. In fact, in the 60s, there was a major agricultural revolution in India also. And this was brought about by a very famous scientist, whose name I forget now, who actually became a Nobel Prize winner. I see my colleague there has the name. Yeah, exactly. And he also went to Brazil a few years later. And he is part of the reason why we had a revolution in Brazil as well. And India had an enormous gain in agricultural output. Of course, this program has been a concern for Indian politicians since the country began in the 40s. And the idea of generating jobs, ineffective jobs, took over because everybody needed a job. And this was part of the problems of Nehru's gesture. And of course, one of the problems that India still today has about 50%, perhaps a little more, of its population on the countryside, which is an enormous amount. Where for that type of productivity, you would need 10% of that. And so you have a superfluous amount of people in the countryside that is very significant. But India, you have to take into account, is the second largest agricultural producer in the world, second after China. They are the 2 largest countries in the world, but they are also the 2 largest agricultures in the world. China especially is a huge agriculture. Still, China is the biggest net importer of food, and India is not a net importer for food. So that shows you something also. Torero wird Ihnen ab 12 Uhr wieder zur Verfügung stehen, wenn Sie da später noch Fragen haben. Ansonsten gerne hier jetzt noch Fragen. Und wenn Sie keine mehr haben, ich gucke den Herrn ganz intensiv an, dann ein letztes Wort. Herrn Arif Hussein haben wir leider verloren. Irgendwo hier, wir haben keine Verbindung mehr. Es war wieder ein Logistikproblem. Es tut uns sehr leid. Er ist im Taxi irgendwo verloren gegangen und ich kann mich entschuldigen. Er wäre sonst, glaube ich, gerne gekommen. Zumindest war alles fest geplant. Wie gesagt, Herr Torero ab 12 Uhr wieder da. Gerne noch Fragen. Die beiden Herren stehen Ihnen auch gerne nach Beendigung der Pressekonferenz noch für Fragen
kurz zur Verfügung. Wenn dem nicht so ist, dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen, die heute hierher gekommen sind. Vielen Dank an unsere beiden, an unseren 3 Redner und vielen Dank auch allen, die uns digital zugeschaut haben. Vielen herzlichen Dank.